And we will kick off the first question with Jay Anderson from Cageside Press. Jay, please go ahead. Thanks very much. And, this fight does have a bit of a family tie because Chikajian fought your sister back in February. First of all, did Valentina give you any tips going into this? It just the fact that Valentina fought Caitlin, it doesn't, I mean, she's totally different opponents. Of the fight, Caitlin and Valentina, it's one fight and fight Caitlin and me, it's totally different fight. So the technique and the tactic for probably fighting Valentina fighting Caitlin would be totally different than me fighting Caitlin. So it could be totally different, but it could be similar. So of course we saw her fights before Valentina fought her. So we saw what technique Caitlin applied, and so it could be a little bit different with me. It could be totally different with me. So we just saw her, Caitlin, with my coach and with my sister, of course, and analyzing her technique and my strategy to fight her, like the same way we did for any opponent. One thing that's going to be a little different here is the cage is going to be smaller at the UFC Apex than the regular cage. You do have experience from the Contender Series, but with both of you being strikers, how do you expect that to impact the fight? I think it probably will not will do much difference. We'll see. We have to figure out this. Cannot to say like exactly if it will do like this, but I mean there is no big difference, I think, between size of the cage and strategy for the fight. Do you think your experience on the Contender Series will help you out a little because there's going to be no crowd, but you've already basically gone through that before of the Contender Series? In Contender Series, we still had the crowd, so there was people who were cheering for me or for my opponent. So here there will not be like crowd at all, but I don't think it kind of like will help or doesn't help. So I think fighters are so focused on the fight, so they kind of don't distract by this. Of course, hearing crowd like shouting with every punch you do or every like kick you do, it's very huge like what helps you in difficult moment in the fight. But I think fighters are so much focused in the fight for your opponent for the fight, so it will be okay. And last one for me, I mean, training has been difficult for some fighters in the pandemic. We've seen gyms close, some fighters training at home. How has this training camp been for you so far? Yeah, first of all, this training camp was very long for this fight because initially I had the fight scheduled for April 25th with different opponent, with Cynthia Calvillo. But about like 3 weeks, she said she cannot fight this date. And so Caitlin took the fight. And so I started preparing for this fight still in January, and it was like 5 months of training camp. And initially we went to Arizona, to Phoenix, to train in Fight Ready Gym where Henry Cejudo trains. And before the all gyms were shut closed, we trained there. But when everything was closed, we had to find places where to train outdoors. So now I know many places to train outdoors in Phoenix, Arizona, and here in Las Vegas, because basically all my trainings were outdoors, in parks, in mountains, like these many outdoor trainings. Okay, well, sounds fantastic, and I wish you the best of luck this Saturday. Thank you so much.
And we will take the next question from Carlos Contreras with Milenio Diario. Carlos, please go ahead. Hola. Quiero preguntarte cómo cambió la preparación para enfrentar a una rival como Cynthia, que tal vez era más parecida a Roxy que a Caitlyn, que ya la viste obviamente con tu hermano. Claro, sí, la preparación primero es igual porque yo tengo que, para pelear bien, primero yo tengo que estar en buena forma, entonces solamente mejoramos ah, mi striking, entonces mejoramos mi forma en general, pero claro que yo sabiendo que yo voy a pelear Cintia Calvillo, que nos imaginamos que va a querer tumbarme y llevar pelea al piso y tratar de hacer algo ahí. Entonces estuvimos preparando para esto y era una rival más baja que yo y bueno, con otra estrategia, pero cuando recibimos como la rival Caitlyn, es totalmente diferente rival, es una rival alta, con buen striking, con sus fintas, mucha experiencia, también muchos años de pelear en artes marciales. Y pero yo creo que tuvimos bastante tiempo porque inicialmente la pelea era programada para abril 25 y ahora es más de un mes que preparamos para este rival. Entonces hicimos todos cambios, todos arreglos y estamos listos. Henry, me imagino que te ayudó con la estrategia del derribo que tenías pensada para Cynthia, ¿no? Perdón, no escuché. Me imagino que Henry Cejudo te ayudó con esta estrategia que estabas planeando para evitar que te derribaran. Tú sabes, sí, nosotros entrenamos en este gimnasio en Phoenix, Arizona, y Henry estaba preparando para su pelea que él ya tuvo. Entonces tenía su training camp allá, y yo tenía mi training camp allá, pero lo que me gustó en este gimnasio sí, es buena preparación, buenos sparring partners de wrestling que, que nosotros estuvimos entrenando con ellos y bueno, ellos um, hicieron como imitación de cómo van a pasar de un lado a otro lado, entonces hicimos todo tipo de entrenamiento especialmente para un oponente que es wrestler. Finalmente, Antonina, la gente obviamente desde que llegaste a la división y desde que tu hermana se cambió de división, se ha preguntado qué va a pasar cuando estén las dos en el tope. Ahora, si vences a Kendrick, que es la última retadora, ¿qué va a pasar después? ¿Qué han platicado en caso de que te conviertas tú en la contendiente natural al título? Bueno, sí, claro que mi meta es estar en los primeros lugares en la división y espero que lo voy a cumplir. Y um, ¿qué va a pasar? No sé, no vamos a pelear, es definitivamente MMA, Mixed Martial Arts, no es un deporte donde dos hermanas pueden pelear, pueden competir entre ellas, pero tú sabes, no lo pensamos porque no estoy en la posición, estoy en número 12, entonces no lo pensamos así como que, ¿qué vamos a hacer? No tenemos todavía esta idea, pero definitivamente hay una categoría de 135 libras para Valentina como opción, entonces vamos a ver, tenemos que pensar todavía, pero vamos a tener tiempo para pensar esto. Um, Cuando ya estoy en esta posición. Muchas gracias, Antonina. Nada más siempre te representa, siempre te apoya mucho la gente de Perú, ¿verdad? En tus peleas todavía. Muchas gracias. And we will take the next question from Jim Barcelone with the Miami Herald. Jim, please go ahead. Thank you. What does this mean to you, and also what does it mean to you, to the fan, to have UFC back now in Las Vegas? It was in Jacksonville. And just what was that time like with no UFC? Yeah, I think UFC just doing great job to coming back first like sport and to starting competition again and doing all possible things to make it happen. I don't know, all safety measurements that we have here during this fight week
So if the commission is has requirements like do like this, you see, like do all the things to make this event happen. Even no public, no crowd in the fights, but we still having this fight, and it's really great because I mean my last fight that I had was in August last year, so I'm already sitting without a fight like almost a year, like 9 months, and I'm already impatient. I want to have this fight, and I really great that we have this event now, and I don't have to sit and wait another fight for I don't know when. Well, it's so interesting with any family when you have two sisters, two brothers, brother, sister fighting. And how do you look at the goals for you? And is it, look, I want to be flyweight champ, no matter who it is, even if it's my sister, I have to go in there and fight. I mean, what is the mindset for something like that? Yeah, but it's I mean I want to be UFC world champion, even flyweight champion. It doesn't mean I have to fight my sister because she's the champion. I mean, we can figure this out. Um, it doesn't mean this, and my sister knows I want to be UFC champion, and she wants me to be UFC champion. Like I said, we can. As the option for Valentina for this moment, for example, could be 135 category where she fought before and she felt great there also, but just 125 is just perfect for her and for me. But you know, this is the goal, to be UFC champion for me. And then how do you look at this fight coming up on Saturday? I mean, it's good fight. It's difficult fight, difficult opponent, strong opponent. I mean, she's also experienced fighter, and she also has time in martial arts, and she has like many UFC fights, and she fought before in 135, and very good striker. It doesn't mean that all the fight we probably should expect on only striking, because uh, my opponent, she's a complete MMA fighter. She great prepared on the grappling and wrestling and striking and everything else. So just looking forward and very excited about this fight. And lastly, how many languages can you speak? I can speak three languages: my own language, Russian, and two more like Spanish and English. Nice job. Thank you so much. Thank you. And we will take the last set of questions from Augusto Germaniez-Gay with Somos MMA. Augusto, please go ahead. Hola Antonina, ¿cómo estás? Hola. Quisiera preguntarte, teniendo en cuenta que recién lo decías, las dos son peleadoras muy completas y tienen mucha experiencia, ¿en qué aspectos crees que que tenés ventaja por sobre Chookagian? Bueno, yo estaba preparando en todo en realidad, ¿sí? Porque tú piensas que puedes tener ventaja en uno y de repente no va a funcionar, ¿no? Pero estoy muy segura en mi striking, obviamente, porque soy 8 veces campeona mundial en Muay Thai y estoy segura en mi técnica en striking, pero también estoy segura en mis otras técnicas. En mi última pelea que yo tuve, yo demostré que puedo hacer grappling, que luchar y finalizar mis oponentes con submisiones. Entonces, creo que estoy segura en mis otras técnicas, pero vamos a ver cómo será la pelea, porque con cada peleador es diferente. Tú sabes, MMA es un deporte que piensas uno y de repente sale otro, entonces vamos a ver. Y hace un rato Caitlin comentaba que por la situación de la pandemia de COVID-19 se le complicó mucho entrenar en su ciudad natal. ¿Cómo estuvo tu campamento y cómo fue tu preparación teniendo en cuenta la situación actual? Bueno, claro que todos nosotros tuvimos complicaciones con los gimnasios cerrados, y acá, por ejemplo, en Las Vegas, nosotros siempre preparamos en UFC Performance Institute. Es un lugar favorito, es un lugar cómodo para nosotros, donde nosotros tenemos
todos, todo lo que necesitamos para entrenamiento, para preparación, pero estaba cerrado y otros gimnasios también estaban cerrados. Entonces, primero, um, nosotros tuvimos mucho más entrenamientos en naturaleza. Entonces salimos a montañas, salimos a, no sé, al lado de lagos y allá entrenamos, buscamos lugares donde se puede entrenar más o menos y buscamos um, rivales, sobre todo con quien se puede entrenar. Y así fue, pero hicimos todo lo posible. Y claro que Valentina tuvo lesión, y tuvo operación, entonces me complicó porque yo siempre tengo mi sparring partner, mi Claro. hermana, ¿no? Entonces esta vez no la tenía porque ella tenía su operación. Y pero yo creo que nosotros, a pesar de todo, pudimos hacer buen trabajo en el entrenamiento y me siento bien, bien preparada. Y quisiera consultarte la última. Si todo va bien y obtenés la victoria el sábado y seguís subiendo en el ranking, quisiera saber si te interesaría tener una revancha contra Roxana Modafferi, teniendo en cuenta que ella fue la única que te ganó en tu carrera, quizás te interesaría una revancha. Sí, me interesaría esta revancha, definitivamente.